Open. Any important article in first page? ఏదైనా అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చారా ఈరోజు? Digi Kavach. What is Digi Kavach? Digi Kavach. దేని గురించి అట్లీస్ట్? ప్రొటెక్టింగ్ phones from unwanted apps. Unwanted apps అంటే ఏమవుతుంది? ఓకే, జంక్. నెక్స్ట్ జంక్ అన్న ఆల్మోస్ట్ స్టోరేజ్ ప్రాబ్లం సిమిలర్. ఇంకా వాళ్ళకి ఎందుకు, గవర్నమెంట్కి ఎందుకు మన ఫోన్లో జంక్ ఉంటే ఏంటి, ఏది ఉంటే ఏంటి? ప్రొటెక్షన్ ఫ్రమ్ వాట్? ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఓకే, డేటా టెఫ్ట్. ఇంకా ఫస్ట్ ఇస్ డేటా టెఫ్ట్. But who introduced this Digi Kavach? Any idea? Who introduced this Digi Kavach? Okay, it was introduced by Google. It was introduced by Google. ఏం లేదు, ఫైనాన్షియల్ ఫ్రాడ్స్ని తగ్గించడానికి తీసుకొచ్చిన ఒక యాప్, దట్ ఈస్ యర్ Digi Kavach. ఓకే, మెయిన్గా టు ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ ఫినాన్షియల్ ఫ్రాడ్స్, టు ప్రొటెక్ట్ అస్ ఫ్రమ్ ఫినాన్షియల్ ఫ్రాడ్స్. ఒకటి డేటా టెఫ్టింగ్ గురించి, ఇంకొకటి ఫినాన్షియల్ ఫ్రాడ్స్ ప్రొటెక్షన్ గురించి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎనీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్? ఓకే, డైరెక్ట్గా ఎడిటోరియల్స్కి వెళ్ళండి ఒక్కసారి. విల్ డిస్కస్ మోర్ ఆఫ్ ఎడిటోరియల్స్ టుడే. కెన్ యూ సీ ద ఫస్ట్ ఆర్టికల్, ఫస్ట్ ఎడిటోరియల్? ద బుల్డోజ్ డిమాలిషన్ ఆఫ్ ఎంజీ నరేగా. ఏం జరుగుతుంది పార్లమెంట్లో? మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? ఎంజీ నరేగాని దే వాంట్ టు రీప్లేస్ విత్ దేంతో రీప్లేస్ చేస్తున్నారు? లాస్ట్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం కదా, గర్ల్స్ వికసిత్ భారత్ గ్యారంటీ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఫర్ రోజ్గార్ అండ్ ఆజీవికా. Did we study, at least did we discuss in the last class? So MG Narega replaced చేస్తూ they brought a new bill, that is Viksit Bharat Rozgar Guarantee for Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika. Clear? సో ఈరోజు మొత్తం ఇన్ డీటెయిల్గా అసలు మన్రేగా ఏంటి, ఎంజీ నరేగా ఏంటి, ఎంజీ నరేగాని ఎందుకు తీసుకొచ్చారు, వై మహాత్మా గాంధీ నేమ్ ఇస్ గివెన్, అసలు ఆ ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కీమ్ ఏంటి, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ గివెన్. అండ్ హూ రిటర్న్ దిస్ ఆర్టికల్, ఆర్ ఇస్ బై హోమ్ దిస్ ఆర్టికల్ ఇస్ గివెన్? షీఈ్ అన్ అపోజిషన్ లీడర్. సో ఈ ఆర్టికల్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే, క్రిటికల్లీ ఎగ్జామిన్ అని అడిగినప్పుడు యూ కెన్ రైట్ దిస్ ఆర్టికల్. Very good points are being covered. Critically examine and adiginappudu directly you can write this article. Okay, so okkasari chudandi, can you highlight any important lines? First thing, what is MG Narega? Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. Eppudu introduce chesaru? Paper lone chudandi okasari mottam. We'll discuss from the paper itself today. When was it introduced? 2005.
Okay, why it was introduced, by whom it was introduced? Manmohan Singh Prime Minister kunnappudu introduce chesaru. And why was it introduced? It is a rights-based legislation inspired by Article 41 of the Constitution. What Article 41 of the Constitution is telling? What is Article 41 of the Constitution telling on the board? Right to work, employment, education, and public assistance in certain cases. This is what is the principle of Article 41. Next ఏమంటున్నారు? అదంతా అక్కర్లేదు. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు అంటే ఎంజీ నరేగాని లైక్ దే వాంట్ టు abolish the structure and introducing new structure. Can you see there? It must be recalled that it has been the world's largest social security initiative and one that has also been the most intensively studied and evaluated. So MG Narega specialty enti? Largest social security program. Now what is here social security means? It is giving employment ఇవ్వకపోతే 100 days of employment ఇస్తుంది కదా. What if employment is not given? Or discuss చేసాం, employment ఇవ్వకపోతే ఏంటి? Monetary compensation is given back. So what is the thing highlighted here is, it is the world's largest social security program. Social security అంటే ఏంటి? Yes, it has to provide employment for rural areas. If it is not giving employment, compensatory allowances are given. First paragraph done. Next, a demolition in stages anunda. What is demolition in stages? Sorry, how they want to demolish అనేది చూద్దాము. What is government doing? Present government. ఇక్కడ రాసింది ఎవరు? Opposition కదా. So what opposition is telling, what government is doing, let's see. Okay, clear? And ఇక్కడ demolition stages ఉంది కదా, అందులో ఏమేం పాయింట్స్ హైలైట్ చేశారు అంటే, ఫస్ట్ డిమాండ్ బేస్డ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. మన్రేగా ఇస్ డిమాండ్ బేస్డ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. వైల్ కమింగ్ టు దిస్ ఏమంటారు, రోజ్గార్ యోజన కొత్త బిల్ తీసుకొచ్చారు కదా, వాట్ ఈస్ దట్ బిల్ అబౌట్? ఆ రోజు డిస్కస్ చేసాము, డిఫరెన్సెస్ చెప్పుకుంటూ డిస్కస్ చేసాము. డేస్ అనేవి చేంజ్ అయ్యాయి, 125 days, 100 days ఉంది, 125 days గా. అది పాజిటివ్ పర్స్పెక్టివ్. నెగిటివ్ పర్స్పెక్టివ్ ఒక డిస్కస్ చేసాం. దిస్ ఇస్ డిమాండ్ బేస్డ్, whereas the new bill is no, supply based. డిమాండ్ బేస్డ్ అంటే ఏంటి, సప్లై బేస్డ్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఇస్ క్రియేటింగ్ ది డిమాండ్ ఫర్ ది వర్క్ అండ్ ఇట్ ఇస్ గివింగ్ ది వర్క్. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇట్ ఇస్ ఫెయిల్ టు గివ్ ది వర్క్, కంపెన్సేషన్ ఇస్ గివెన్. కానీ ఇక్కడ సప్లై బేస్డ్. సప్లై బేస్డ్ అంటే ఏంటి? ఆ పర్టికులర్ బడ్జెట్ లో, ఆ ఫినాన్షియల్ బడ్జెట్ లో ఇంక్లూడ్ చేస్తూ ఈ స్కీమ్ కి తగ్గట్టు కొంత మనీని పెడతారు అన్నట్టు. ఆ మనీకి తగ్గట్టు దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ది సప్లై. బట్ హియర్ ఇట్ ఇస్ డిమాండ్ బేస్డ్. ఖచ్చితంగా రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ లో లైక్ రూరల్ పీపుల్ కి ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ 100 days ఆఫ్ వర్క్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు, మ్యాండేటరీ. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ గివెన్ దిల్ గివ్ బ్యాక్. బట్ హియర్ ఇట్ ఇస్ సప్లై బేస్డ్. ఎప్పుడైతే ఫినాన్షియల్ థింగ్ ఉందో అప్పుడు దే విల్ లైక్ సప్లై ఛాన్సెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు అన్నట్టు. ఓకే, నెక్స్ట్ యూనివర్సల్. ఏమైంది బర్డ్కి? నెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ యూనివర్సల్ రూరల్ కవరేజ్. యూనివర్సల్ రూరల్ కవరేజ్ అంటే, if that particular person is there, he can work in those rural areas anywhere. సో యూనివర్సల్ రూరల్ కవరేజ్ అనేది ఉంటుంది అన్నట్టు. వాళ్ళకి మన్రేగా కార్డు ఉంటుంది, ఆర్ ఎల్స్ వాట్ ఎవర్ ద స్కీమ్ దే ఆర్ ఇన్ టు ఇట్, వాళ్ళకు ఒక ఐడెంటిటీ కార్డు ఉంటుంది. దే కెన్ వర్క్ ఎనీవేర్. దట్ ఈస్ యూనివర్సల్ రూరల్ కవరేజ్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్. నెక్స్ట్, ఫినాన్షియల్ స్ట్రక్చర్. ఫినాన్షియల్ స్ట్రక్చర్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే, ఇంతకు ముందు యూనియన్ 90%, స్టేట్ 10% పెట్టుకునేవి. యూనియన్ 90%, స్టేట్ 10%. నౌ వాట్ హ్యాపెండ్ విత్ ద న్యూ బిల్? State, almost union is getting 60% and state is getting 40%. Here the states are feeling
ఫినాన్షియల్ బర్డెన్. ఇంతకుముందు డీసెంట్రలైజ్డ్ గవర్నెన్స్ అని ఉండేది. హౌ? గ్రామ్ సభ యూస్ టు ప్లాన్, గ్రామ్ పంచాయత్ యూస్ టు ఇంప్లిమెంట్ అండ్ రెగ్యులర్ సోషల్ ఆడిట్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉండేవి. సోషల్ ఆడిట్స్ అంటే ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ఈ బడ్జెట్ అలొకేట్ చేశారు కదా, ఈ బడ్జెట్ లో నుంచి ఎంత ఫండ్స్ రిమైనింగ్ ఉన్నవి, ఎంత ఫండ్స్ కవర్ చేసేసారు. కవర్ చేయలేదు అంటే అర్థం ఏంటి? If the funds are not utilized, what is the meaning of it? Employment is not given, or employment has been stopped, or the funds have been diverted. And the good thing about this is it is direct benefit transfer. ఇప్పుడు దీన్ని డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ గా చేశారు. వాట్ ఇస్ డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్? Directly money going into your bank accounts. Clear? These were the objectives of the Manrega. Objectives of Manrega enti? Sorry, MG Narega. What are the objectives of it? Providing employment. If employment is provided, what is the thing happening? Work అనేది దొరుకుతుంది. వర్క్ దొరకడం వల్ల two things. Poverty reduce అవుతుంది, inequality reduce అవుతుంది. Next. Rural development అనేది జరుగుతుందా? When money is there, villages are becoming self-sufficient and development is happening in the rural areas. Next, what is happening? Or else objectives of MG Narega చెప్పండి. ఒకటి ఎంప్లాయ్మెంట్, సెల్ఫ్ సఫిషియన్సీ. నెక్స్ట్, ఒకవేళ జాబ్ క్రియేషన్ లేకపోతే కంపెన్సేటరీ అలవెన్సెస్ ఇవ్వడం. నెక్స్ట్, మేజర్గా లోకల్ బాడీస్ ఆర్ గెటింగ్ ది పవర్ టు రూల్. క్లియర్? లైక్ గ్రామ్ సభ ఈస్ making the decisions, gram panchayat is implementing the decisions, and social audits అనేవి జరుగుతూ ఉంటావు అన్నట్టు రెగ్యులర్ గా. సో దట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? డీసెంట్రలైజ్డ్ గవర్నెన్స్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. లోకల్ బాడీస్ కి అథారిటీ వస్తుంది. నౌ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఈస్, యూనియన్ 60%, నెక్స్ట్ స్టేట్స్ 40%. దానివల్ల స్టేట్స్ కి ఫినాన్షియల్ బర్డెన్ అనేది పెరుగుతుంది అన్నట్టు. క్లియర్? అండ్ ద పవర్ ఈస్ బీయింగ్ నౌ టేకెన్ అప్ బై ది ఓన్లీ యూనియన్. ఇంతకుముందు లోకల్ బాడీస్ కి కానీ స్టేట్స్ కి కానీ పవర్ ఉండేది కదా, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? సెంట్రలైజ్డ్ గవర్నెన్స్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద ఆర్టికల్. క్లియర్? A demolition in stages. How government is demolishing అని చెప్పేసి ఇచ్చారు అన్నట్టు. ఆర్టికల్ బాగుంది, చదవండి. నెక్స్ట్, ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ లాస్ అని కూడా ఇచ్చారు. వాట్ ఈస్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ది లాస్? What is given? For the last 20 years, MG Narega has been the most powerful social security intervention and disposal of the government. It has secured better wages for crores of citizens, stemmed seasonal distress migration, and hugely empowered gram panchayats. The same thing we covered. Okay. Now, social audits are conducted by Gram Sabhas, brought about a new culture of accountability and transparency. During the COVID pandemic, kuda food security, food loss avakunda, it has been provided food and employment to the people. Clear? Now, the last part, if you see, its demolition will have catastrophic consequences for crores of people across the rural India. Can you directly write these things in your mains answers? Okay. Next, it's crosshairs అని ఇచ్చాడు కదా, సేమ్ అగైన్ ఇట్ ఇస్ గివెన్, లైక్ హౌ ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్. లాస్ట్ లైన్ ఇఫ్ యూ సీ, మహాత్మా గాంధీ అనే పేరు ఎందుకు పెట్టారు అసలు? వెన్ యూ సీ మహాత్మా గాంధీ, like what the significance of Mahatma Gandhi with respect to the rural employment? What did he say? అర్థం కాలేదు, గట్టిగా. If we see Mahatma Gandhi, what we will అంటే ఏం లైక్ స్ట్రైక్ అవుతుంది, ఏం స్ట్రైక్ అవుతుంది ఫాస్ట్ గా?
Non-violence. Next. Father of the nation. Next. With respect to local bodies Gani, with respect to rural areas Gani. What did he tell? What is India made up of? What is India made up of? What is body made up of? Chappu. What is body made up of? What is basic structure of the body? Cell. What is basic structure of India? Villages. Villages are the structural and functional units of your India, of our country. Avuna kada. So, villages develop aute, what is the next level will be developed? Districts. Districts develop aute next. States. States develop aute. The entire country will be developed. So, first thing what has to be developed? Villages. Villages develop avalante em kavali? Employment. Next. Food security. Food kavali. Next. Education akkaleda. Education. Kada? So, ivannikni develop cheyadaniki what is Mahatma Gandhi fought for? ఇవన్నీ మన హ్యాండ్లో ఉండాలి అంటే ఏం కావాలి మనకు ఫస్ట్? వి నీడ్ ఇండిపెండెన్స్. ఇండిపెండెన్స్ అంటే విలేజెస్కి ఇండిపెండెన్స్ లేదనా? ఫినాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ అండ్ సెల్ఫ్ సఫిషియన్సీ. ఇఫ్ దీస్ టూ ఆర్ దేర్ దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్. It will lead to rural development. Okay, వాళ్ళకి తీసుకునే రైట్ ఉండాలి కదా. If they want to take any decision, they want certain right. Clear? ఆ రైట్ అనేది ఇస్తూ సెల్ఫ్ సఫిషియన్సీని ఇంప్రూవ్ చేస్తూ సెల్ఫ్ డిపెండెన్సీని ఇంప్రూవ్ చేస్తూ he has said that rural bodies are very must. అంటే local self governance. Local self governance is must. Okay, what the opposition is telling is that Mahatma Gandhi పేరు ఊరికే పెట్టలేదు. Mahatma Gandhi will resemble like self-sufficiency in కానీ local self-governance ని ప్రమోట్ చేశాడు కాబట్టి we have kept Mahatma Gandhi's name అని చెప్పడం జరిగింది. Clear? If you see the last para, it is good. See, MG Nareka realized the Mahatma's vision of Sarvodaya. Sarvodaya అంటే ఏంటి? Sarvodaya. Sarva అంటే welfare of all. Okay, Sarvodaya, welfare of all, and enacted the constitutional right to work. Its death is our collective moral failure, one that will have financial and human consequences for crores of India's working peoples for years to come. It is imperative now more than ever to unite and safeguard the rights that protect us all. Clear? Okka bill marustunnanduku, see what are the consequences. But anyhow, the government has taken the decision to change it. Okay? దేనికి చేంజ్ చేస్తున్నారు? This is a scheme. Viksit Bharat, Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin. Clear? దీని డిఫరెన్సెస్ చూసాము, మళ్ళీ చూద్దాము బికాస్ మనకు ఒకసారి గుర్తుండదు కాబట్టి. What are the differences you can see? What is the first difference? Idemo demand driven and it is having legal right. What is legal right? Same, if the job is not provided, you can go to the courts and courts will tell you have to give the compensatory allowances. కానీ ఇది supply driven అంటే budget ని base చేసుకొని the employment is provided. Minimum 100 days, but these days are improved for 125 days. Next, idi center for most of the cost, that is 90:10. Ikkada states are bearing 40% share. That means financial burden to the states is increasing. Open-ended, fixed or normative annual allocation ante ikkademo enta kavalo anta pedtunnaru budget. Ikkada enti fixed budget. Okay, working times almost all the year. కానీ ఇక్కడ ఏంటి అంటే they are passing for
60 days 60 days పాస్ అనేది చేస్తున్నారు. ఎప్పుడు? అగ్రికల్చర్ సీజన్స్లో. ఓకే, అగ్రికల్చర్ ఎప్పుడైతే ఎక్కువ ఉంటుందో, ప్రొడక్షన్ అగ్రికల్చర్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ఎక్కువ ఉంటుందో, దే ఆర్ స్టాపింగ్ దిస్. వై? దే ఆర్ టెలింగ్ దట్ ఆల్ ద లేబర్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఎంజీ నరేగా వర్క్, అగ్రికల్చర్ వర్క్ వెళ్ళట్లేదు, సో అగ్రికల్చర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో వీ విల్ స్టాప్ అని చెప్పేసి దే ఆర్ స్టాపింగ్ ఫర్ 60 days. Now, for suppose a person is there, what if that person is not going for agriculture work? ఇక్కడ వర్క్ దొరకట్లేదు, అక్కడ వర్క్ దొరకట్లేదు. Will he in financial distress? Yes, that is the thing they are telling. Clear with this? మరి అడ్వాంటేజెస్ ఏం లేవా దీని గురించి? కొత్త స్కీమ్ తెస్తున్నారు అంటే ఏదో ఒక అడ్వాంటేజెస్ ఉండాలి కదా, డెఫినెట్లీ. వాట్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజెస్? ఓకే, ఫిక్స్డ్ బడ్జెట్ అలొకేషన్. నెక్స్ట్, కొన్నిసార్లు ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఫిక్స్డ్, కొన్నిసార్లు బడ్జెట్ అలొకేషన్ లేకపోవచ్చు కూడా కదా. ఎంజీ నరేగా దాంట్లోనే అది ఫిక్స్డ్ బడ్జెట్ కాదు. వాట్ ఇఫ్ ఫర్ సమ్ టైమ్, లెట్స్ ఆల్సో కన్సిడర్ ఇఫ్ ద బడ్జెట్ ఇస్ నాట్ అలొకేటెడ్ ఎట్ ఆల్, అగైన్ లాస్. సోషల్ ఆడిట్ సరిగ్గా జరగలేదు అనుకోండి, ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ట్రాన్స్ఫర్, money has been deviated and transferred to the other things. What will happen? Again financial distress, people ki sarigga andavu kada money. But now what they are doing, correct ga oka budget allocate chestunaru, aa budget it is reaching to all the people of India. Okay, next, all the people of India means rural areas lo unne employment people ki. Next, work అనేది increase అయింది, 125 days of work is improved. Now a gap ఉంది కదా, where that gap is there, those people will go to the agriculture works also. Agriculture production will be increased. Okay, why can't we think in that way? So there are potential advantages and also there are potential disadvantages also. Clear? All in all, ఒక్కసారి today's paper is very good. అన్ని ఎడిటోరియల్స్ చాలా బాగా కవర్ చేశారు. ఈ ఎడిటోరియల్ చదవండి ఫర్ షూర్. బికాస్ ఎగ్జామ్లో అడిగితే క్రిటికల్ ఎగ్జామ్ అని అడగొచ్చు, ఆర్ఎల్స్ ఎంజీ నరేగా గురించి అడగొచ్చు, కొత్త బిల్ గురించి అడగొచ్చు. క్లియర్? విల్ యూ? నెక్స్ట్, రోజు కంట్రీ ఇస్తున్నాడు కదా, లాస్ట్ వీక్ ఏమేమి కంట్రీస్ ఇచ్చాడు? జార్డన్ ఇచ్చాడా? జార్డన్ గురించి ఇవ్వలేదు అనుకుంటా, ఇచ్చాడా? ఓకే, ఇండియా జార్డన్, ఇండియా ఇథియోపియా, ఇండియా ఒమాన్. ఈరోజు కాంటినెంట్ మొత్తం ఇచ్చేసాడు. ఇండియా ఆఫ్రికా ఎకనామిక్ టైస్. నవ్ యూ టెల్, ఆఫ్రికా అంటే ఏం గుర్తొస్తుంది? ఆయిలా? ఆఫ్రికాలో ఆయిల్ ఉందా? హ్యూమిడిటీ. ఓకే, క్లైమేట్ సైడ్, జాగ్రఫీ సైడ్ నుంచి వచ్చావా? ఓకే, హ్యూమిడిటీ. నెక్స్ట్, that continent lies in the equatorial region side, so excess humidity. Next, ఇంకేం గుర్తురాదా? సూర్య చాలా మూవీస్ చేస్తాడుగా, సింగం సారీ, ఏమన్నా అంటే ఆఫ్రికాకి వెళ్ళిపోతాడు. సో వాట్ డస్ ఆఫ్రికా థింక్? చెప్పండి ఏదో ఒకటి. ఆఫ్రికా అనగానే ఏం గుర్తొస్తుంది? ఏం గుర్తురాదా? ఇంపోర్ట్స్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్. ఏం ఇంపోర్ట్స్, ఏం ఎక్స్పోర్ట్స్? If you think about Africa, don't you remember mineral resources? Gutrava mineral resources? No? Yes? Manaku telida? Low GDP at least there? Low GDP? Okay? So considering these two, let's talk about the relations. See the first paragraph. What is given?
Prime Minister Narendra Modi's visit to Namibia and Ghana as part of 5 nations tour, including Trinidad, Tobago, Argentina, Brazil, and recently ekkadiki velladu? Ethiopia. Ethiopia is part of Africa. అవునా కాదా చెప్పండి. అండ్ ఆఫ్రికన్ న్యూస్ ఇంకొకటి ఏం గుర్తు రావాలి అంటే, వెన్ ఇండియా G20లో ఇండియన్ ప్రెసిడెన్సీ ఉన్నప్పుడు ఇండియా జాయింట్ ఆఫ్రికా ఇన్ G20 గ్రూప్. ఆఫ్రికన్ యూనియన్ ని G20లో మన ప్రెసిడెన్సీ అప్పుడు వీ హ్యావ్ బీన్ ఇంక్లూడెడ్. ఓకే, దట్స్ ద ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ కవరింగ్ దర్. నెక్స్ట్ ఏముంది? Now, why is Africa important to us? కిందే ఉంది చూడు, పేజ్ నెంబర్ 6. Unlocking the potential of India-Africa ties. Uncertainties in Western market అని ఇచ్చాడా? Western market అంటే what is happening? All the fights, wars are going on. అలాంటి అన్సర్టనిటీస్ ఉన్న ప్లేస్లో ఆఫ్రికా ఇస్ వెరీ గుడ్ ఛాన్స్ ఫర్ ఇండియా, వేర్ ఇట్ కెన్ ఇంక్రీజ్ ఇట్స్ మోర్ ఎక్స్పోర్ట్స్. ఓకే, యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ హీ హాస్ గివెన్ ద స్టాటిస్టిక్స్ ఆల్సో. ఒకసారి చూడండి ఏమిచ్చాడు. ఇన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 2024 ఆల్మోస్ట్ 40% ఆఫ్ అవర్ గూడ్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ అయినవి? ఇంపోర్ట్. వేర్ ఇట్ ఇస్ ఇంపోర్టెడ్? ఫస్ట్ లైన్ ఉందా? ఫస్ట్ లైన్ లో ఏమి ఇచ్చాడు? ఇన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 2024 ఇండియాస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ టు యునైటెడ్ స్టేట్స్ అండ్ యూరోపియన్ యూనియన్ కన్స్టిట్యూటెడ్ అరౌండ్ 40% ఆఫ్ ది టోటల్ ఎక్స్పోర్ట్స్. ఓకే, అంటే ఏంటి? లైన్ ఏం చెప్తాను చెప్పండి నాకు ఒకసారి. సింపుల్ లైనే కదా, చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద లైన్ టెల్లింగ్? ఎక్స్పోర్ట్స్ అంటే మనం గివింగ్ టు యునైటెడ్ స్టేట్స్ అండ్ యూరోపియన్ యూనియన్ ఆల్మోస్ట్ 40% it is going. Now Trump has been come. What did he do? Tariffs. Or what if the uncertainty is increasing more? Will India be at its loss? Now, what is a potential thing for us? కొన్ని potential countries ఉంటాయి, friendly countries for India. Okay, can I export to Africa? Because it is having low GDP, it is not having proper అంటే mineral resources ఉన్నవి కానీ proper food resources లేవు. Can I import to Africa? Next, if you see the next line, India is Africa's fourth largest trading partner. Bilateral trade ఎంత ఉంది? 100 billion dollars of exports and imports are happening. Bilateral relations are happening. ఇది ఓకే, కానీ నెక్స్ట్ ఏం ఇచ్చాడు? కింద చూడండి. China is also Africa's largest trading partner with bilateral trade exceeding ఎంత ఉంది? $200 billion, almost double of us. Now come back to this sentence. In financial year 24 India exported almost worth $38.17 billion to African countries. మన key destinations ఏవి? నైజీరియా, సౌత్ ఆఫ్రికా అండ్ టాంజానియా. ఏమేమి ఎక్స్పోర్ట్ చేసాం? పెట్రోలియం గూడ్స్, ఇంజనీరింగ్ గూడ్స్, ఫార్మాస్యూటికల్స్, రైస్, టెక్స్టైల్స్ were some of the major goods exported to the Africa. ఓకే, సో అక్కడ స్టాటిస్టిక్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ స్టాటిస్టిక్స్ ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి? ఇండియాస్ అండ్ ఆఫ్రికాస్ బైలేటరల్ ట్రేడ్ ఎంత? $100 billion. నెక్స్ట్ ఎక్కడెక్కడికి ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాం? ఎక్కడెక్కడికి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం? నైజీరియా, టాంజానియా,
సౌత్ ఆఫ్రికా ఏమేం గూడ్స్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం? పెట్రోలియం, ఫార్మస్యూటికల్, నెక్స్ట్ engineering goods, rice and textiles were there. Next statistics, in 2024 Africa's imports from India were around 6% of its total imports. Mana exports 6% unnavi. Clear? If this statistics will you remember? Next em ichchadu with respect to China ichchadu. China is also largest trading partner for Africa. Any $1 million, any $1 billion? 200. Manadanta almost double. Okay, now what we have to do? Mana bilateral trades ni increase chesukovali kada, manam em cheyali mari? Relations already baane unnavi manaki Africa ki. Dini connecting article kuda okati ichchadu, air pollution gurinchi ichchadu, that we'll see next. సో ఆన్సర్ కూడా అతనే ఇచ్చేసాడు. ఆ డబులింగ్ ఎలా చేయాలి? ఇఫ్ యూ సీ ద నెక్స్ట్ లైన్, నెక్స్ట్ పారా, హియర్ ఇస్ 5-point స్ట్రాటజీ దట్ మే ఎనేబుల్ ఇండియా టు ఫుల్ఫిల్ ఇట్స్ టార్గెట్ అని ఇచ్చాడు. కెన్ యూ రైట్ దట్ as వే ఫార్వర్డ్? పక్కన కెన్ యూ సీ హియర్ ఇస్ ఏ 5, ఫస్ట్ లైన్ లోనే హియర్ ఇస్ a 5-point strategy that may enable India to fulfill its targets. Can you see in the first line? ఆ ఇమేజెస్ ఉన్నాయా? వాళ్ళిద్దరు ఇమేజెస్ పక్కనే ఒక స్ట్రాటజీ అని మెన్షన్ చేశాడు, చూసారా? వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పిల్లర్ హీస్ టాకింగ్ అబౌట్? ట్రేడ్ బ్యారియర్స్ అండ్ ఎంగేజింగ్ ఇన్ నెగోసియేషన్స్. వాట్ ఆర్ ట్రేడ్ బ్యారియర్స్? ట్రేడ్ లిబరలైజేషన్ అంటే అవాయిడెన్స్ ఆఫ్ టాక్సెస్, ఎక్కువ టాక్సెస్ పెట్టకపోవడం. ఓకే, సప్లయింగ్ ఆఫ్ గూడ్స్ విత్ మినిమల్ రేట్స్. మన రేట్స్ తక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఎవరు ప్రొడక్ట్స్ కొంటారు? ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఇండియాలో ఇఫ్ యూ సీ ప్రైస్ డంపింగ్ అనే జరుగుతుంది. ప్రైస్ డంపింగ్ అంటే సింపుల్, ఇండియన్ ప్రోడక్ట్స్, చైనాస్ ప్రోడక్ట్స్. ఇప్పుడు చైనా మార్కెట్స్ తీసేసారు, కానీ ఈవెన్ హియర్ ఆల్సో చిన్న మార్కెట్ అని ఉంటుంది కదా, ఉంటుందా లేదా? అవునా? సో మన ప్రోడక్ట్ 10 రూపీస్కి మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి వీఆర్ గివింగ్ హియర్, వీళ్ళు ఎంత చేస్తారు? ఇఫ్ యూ సీ మేడ్ ఇన్ చైనా ప్రొడక్ట్స్ ఎవ్రీవేర్ యూ కెన్ సీ, అవునా కదా? ఇన్ ఇండియా ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీవేర్ వీఆర్ యూజింగ్ మేడ్ ఇన్ చైనా ప్రొడక్ట్స్. ఓకే, మొబైల్స్ నుంచి అన్ని almost you can see made in China, not mobile, sorry, but plastic, everything what you see it will be in made in China. Okay, see the thing is manam 15 rupees ki chestamu, we are giving for 10 rupees. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? అదే 15 rupees కి చేస్తూ 5 rupees కి అమ్ముతారు. Now common people, which products they will take? Made in India products or made in China products? Made in China products they will take. The same thing they are doing there also. They're dumping the products for less cost. So African countries, goods like which goods they will take? China's goods. So what we can do? Trade liberalization, that is avoidance of taxes and giving at a reasonable price. Then the China. Andike kada almost double of our double of our trade is happening with respect to Africa and China. Manadi $100 billion aithe valadi $200 billion. Almost for every product, if I keep half rate, they will purchase our goods. Ala trade increase avutada. Next, move up the value chain. Value chain ante same production chain anedi increase cheyandi ani cheppesi. If you see the first stage strategic pillar should focus on removing trade barriers and engaging in negotiations. Next enti? Next pillar enti? Low value commodities nunchi, where it should go? Export to two-way value added and cross-border joint venture manufacturing. Where it is telling that currently
Indian firms lag in utilizing the incentives offered by multiple African governments to enable firms to set up the manufacturing units. What if India goes there and అక్కడ ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటే? 2 ways గా ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్. ఫస్ట్, వీఆర్ గోయింగ్ అండ్ ఒక యూనిట్ ని సెటప్ చేస్తున్నాం, విచ్ ఆ మనీ అంతా ఎక్కడ కౌంట్ అవుతుంది? ఇండియన్ జీడిపి, ఆఫ్రికన్ జీడిపియా? ఇండియన్ జీడిపినో ఐమ్ గోయింగ్ అండ్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ దేర్ అ కంపెనీ. ఓకే, ఆ అమౌంట్ అంతా ఎవరికి వస్తుంది? ఇండియన్ మార్కెట్కి వస్తుంది. బట్ ఇన్ రిటర్న్ వాట్ ఐమ్ ప్రొవైడింగ్ దమ్? ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ అండ్ గివింగ్ దమ్. క్లియర్? టూ వేగా హెల్ప్ అవుతుంది. కెన్ ఐ ఇంక్రీజ్ మై bilateral trade with India and Africa in that way? Next, focus on MSMEs. What are MSMEs? Micro, small, medium enterprises. ఒక్కటే బిల్డింగ్ పెద్ద కన్స్ట్రక్ట్ చేసే బదులు చిన్న చిన్న యూనిట్స్ ఆఫ్ బిల్డింగ్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తా, గివింగ్ మల్టిపుల్ ఆపర్చునిటీస్ టు ఎక్స్ప్లోర్. ఒక పెద్ద ఇండస్ట్రీ పెట్టే బదులు ఐ విల్ కీప్ 100 small industries. Will my GDP increase? Will people come? ఒక సెక్టర్కి రాకపోయినా ఇంకో సెక్టర్కి వెళ్తారా? ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్? కెన్ ఇంక్రీజ్ మై ట్రేడ్ లైక్ దట్? నెక్స్ట్, రెడ్యూస్ లాజిస్టిక్ కాస్ట్. సేమ్ అలా ఇందాక డిస్కస్ చేసినాం కదా, దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ విల్ కమ్ అండర్ దిస్ థింగ్. నెక్స్ట్, ఎక్స్పాండ్ సర్వీసెస్ అండ్ పీపుల్ టు పీపుల్ లింక్. ఇంకా సర్వీసెస్ ఇంక్రీజ్ చేసేసి ద సేమ్ ఎంఎస్ఎంఈస్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఏదైతే అనుకున్నామో ఇంప్రూవింగ్ ది సర్వీసెస్ అండ్ ఇప్పటికీ పీపుల్ టు పీపుల్ టైస్ బాగానే ఉన్నాయి, ఇంకా గోయింగ్ ఇన్ టు ది పీపుల్. ఓకే, దీస్ 5 things దే హ్యావ్ బీన్ గివెన్. ఒకసారి చూడండి, ఇన్ టు ద పేపర్, లుక్ ఇన్ టు ద పేపర్. థర్డ్ వన్, వాట్ హీ హెస్ గివెన్. కింద ఇచ్చారు చూడండి, an opportunity for MSMEs కింద థర్డ్ పిల్లర్ మస్ట్ బి ప్రయారిటైజ్ స్కేలింగ్ అప్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ క్రెడిట్ అండ్ ఇంప్రూవ్ యాక్సెసిబిలిటీ టు ట్రేడ్ ఫైనాన్స్ అని ఇచ్చాడు. దెన్ హీ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ MSME సెక్టర్. నెక్స్ట్, ఫోర్త్ వన్ ఇచ్చాడు చూడండి, ఫోర్త్ స్ట్రాటజిక్ పిల్లర్ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ లోవరింగ్ ఫ్రైట్ అండ్ లాజిస్టిక్ కాస్ట్ బై ఇన్వెంటింగ్ పోర్ట్ మోడర్నైజేషన్, hinterland connectivity and developing ties between India Africa maritime corridors. రెడ్యూస్ లాజిస్టిక్ కాస్ట్ అంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ తక్కువ చేయడం కానీ, మన కారిడార్స్ని ఇంప్రూవ్ చేయడం కానీ, మన కనెక్టివిటీని ఇంప్రూవ్ చేయడం వల్ల, ఇఫ్ కనెక్టివిటీ ఈజ్ ఇంక్రీస్డ్ వాట్ విల్ హ్యాపన్? ఇక్కడ నుంచి నేను పక్కనున్న మీ డిస్ట్రిక్ట్ అంటే అనంతపూర్ కదా, అనంతపూర్కి వెళ్ళాలి, ప్రాపర్ లాజిస్టిక్స్ లేవు, ప్రాపర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లేదు. కెన్ ఐ సప్లై గూడ్స్ దేర్? నో. పక్కనున్న హైదరాబాద్ పక్కన ఉందండి సికింద్రాబాద్ కదా, ట్విన్ సిటీస్కి సికింద్రాబాద్ పక్కనే ఉంది కాబట్టి ఐ కెన్ సప్లై మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ గూడ్స్ దేర్. విల్ ద ట్రేడ్ రిలేషన్స్ ఇంక్రీజ్? సో లాజిస్టిక్స్ని ఇంప్రూవ్ చేయండి, పోర్ట్స్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోండి, మెరిటైమ్ కారిడార్స్ని బిల్డప్ చేసుకోండి అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్, ఫిఫ్త్ స్ట్రాటజిక్ పాయింట్. సో ఫిఫ్త్ స్ట్రాటజిక్ పిల్లర్ ఇన్వాల్వ్ స్కేలింగ్ అప్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ కానీ, డిజిటల్ ట్రేడ్ కానీ, పీపుల్ టు పీపుల్ లింక్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయండి. హౌ కెన్ వి ఇంప్రూవ్ దట్? బై ప్రొవైడింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, హెల్త్ కేర్, ప్రొఫెషనల్ సర్వీసెస్ లైక్ హెల్త్ గురించి కానీ, ఎడ్యుకేషన్ గురించి కానీ, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కానీ, అలాంటివి ఇంప్రూవ్ చేస్తే వాట్ విల్ హ్యాపెన్? నేను మీకు ఒక స్కిల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను అన్నట్టు. విత్ యూజ్ ఆఫ్ దట్ స్కిల్ కెన్ యూ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ ఎంప్లాయ్మెంట్? మన ఇద్దరికి లింక్ అనేది పెరుగుతుందా? వీ విల్ బికమ్ ఫ్రెండ్స్ సో దట్ పీపుల్ టు పీపుల్ కనెక్టివిటీ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ లైక్ దట్. క్లియర్? సో ఫస్ట్ వాట్ హీ హాస్ గివెన్, ఇండియాకి ఆఫ్రికా ఎలా యూజ్ అవుతుంది, ఆఫ్రికాకి ఇండియా ఎలా యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ 100 billion ట్రేడ్ జరుగుతున్నా సరే వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? Who is before us? China is before us. మరి ఆ చైనాని అడ్డుకోవాలి అంటే ఎలాంటి స్టెప్స్ తీసుకొని రావాలి? ఓకే, 5 pillars he has given. These 5 pillars directly you can write in your means. Clear? Next editorial.
లెసన్స్ ఫ్రమ్ చైనా ఆన్ టాక్లింగ్ పొల్యూషన్. చైనా నుంచి ఏం నేర్చుకోవాలి? వాట్ ఈస్ చైనాస్ క్యాపిటల్? చైనాస్ క్యాపిటల్ ఏమన్నావు? చైనాస్ క్యాపిటల్ ఏంటి? ఎక్కడ చెప్పకది, వాళ్ళిద్దరికి క్లాషెస్ ఉన్నాయి. చైనాస్ క్యాపిటల్, సరే ఇండియాస్ క్యాపిటల్ న్యూ ఢిల్లీ. చైనాస్ క్యాపిటల్ ఎక్కడుంది అది? పేపర్లో ఎక్కడుందా అని. సో బీజింగ్ ఈజ్ ది చైనాస్ క్యాపిటల్. బీజింగ్ అంటే ఏం గుర్తొస్తుంది నార్మల్గా? ఏం గుర్తురాదా? బీజింగ్ అంటే ఏం గుర్తురాదా బేసిక్గా? పొల్యూషన్ కాదు, ఏదన్నా స్పోర్ట్స్ రిలేటెడ్ ఏమన్నా. వా, ఒలింపిక్స్. Majority of the Olympics will take in Beijing. Remember? No? సరే బీజింగ్ అంటే అట్లీస్ట్ ఒలింపిక్స్ అన్న గుర్తు రావాలి. సో ఇక్కడ ఆర్టికల్ ఏంటి అంటే, చైనా ఇండియా తీసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ బీజింగ్ లో ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ ఉండేది. యాజ్ నౌ హౌ ఇట్ ఈస్ ఇన్ న్యూ ఢిల్లీ. బట్ హౌ దే కంట్రోల్ దిస్ థింగ్ అనేది చెప్పడం జరిగింది ఆర్టికల్లో. క్లియర్? రీడ్ ద ఫస్ట్ పారా ఫర్ మీ. ఫస్ట్ పారా ఏం చెప్తున్నాడు? గట్టిగా. China and India have long grappled with severe air pollution, yet their tragedies over the past decade have diverged sharply. Once a global symbol of smog, Beijing managed to cut its annual particulate matter 2.5 levels by more than 50% between 2013 and 2021, while Delhi continues to rank among the world's most polluted cities. How is Beijing breathing easier? Okay. You know, almost 102. Okay, 102 unde particulate matter 2.5 ni. Now they have been decreased to almost 31 microgram per meter cube. Can you see? More than 50% they have been decreased. 102 levels unde particulate matter 2.5. Now they have been come to just 31 micrograms per meter cube of particulate matter 2.5. ఎలా జరిగింది అంటారు? ఇండియాలో ఏం జరగట్లేదు అంటారు? యూ టెల్. పని ఎలా చేస్తే జరుగుతుంది? ఇండియాలో ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఎక్కువ ఉందా? విల్ యూ అగ్రీ విత్ మీ? ఈ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ని తక్కువ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? వాట్ షుడ్ ఐ డూ టు డిక్రీజ్ ది ఎయిర్ పొల్యూషన్? చెప్పండి. కామన్ ప్రాబ్లమే కదా, ఏం చేయాలి? మీకు ఏమనిపిస్తుంది యాజ్ ఎ బ్యూరోక్రాట్స్, ఫ్యూచర్ బ్యూరోక్రాట్స్? వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ వాంట్ టు ఇనిషియేట్? ఓకే, రెన్యూబుల్ ఎనర్జీని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. ఓకే, రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ఎగ్జాంపుల్స్ సోలార్, ఇంకా విండ్, ఇంకా అంతేనా? India is also promoting its nuclear energy. సరే, రెన్యూబుల్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తా. నెక్స్ట్ ఇంకేం చేయొచ్చు? పబ్లిక్ వెహికల్స్ డిక్రీజ్ చేయాలా? పబ్లిక్, ఓకే సారీ, ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ అండ్ పబ్లిక్ వెహికల్స్ ఇంక్రీజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పబ్లిక్ వెహికల్స్ అంటే ఇక్కడ
ఇంకేం చెప్పారు? ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్. పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? మన హైదరాబాద్లో ఉంది ఏంటి? ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్లోనే ఉంది ఏంటి? మెట్రో, ఇంక్రీజింగ్ ఆఫ్ మెట్రోస్. నెక్స్ట్ carpooling. Now the transportation is also free for women. Inka more usage of electric vehicles. ఇంకేం చేయొచ్చు? ఇంకేం చేయొచ్చు చెప్పండి, ఇంతేనా? Okay, regulations on industries. Smoke nemi cheyakunda. Now you tell, ఇండియాలో ఇవేవి లేవా? ఇందులో ఒక్క చెప్పండి, ఏది లేదు ఇండియాలో? Everything is there, but why air pollution is more in India? What is lagging? Correctly tell. Water Act unda, Air Act unda, Soil Act unda. Which act is not there in India? Environmental Protection Act unda. Even it is there in fundamental rights also. Article 21, what it is telling? You have every right to be free from pollution of the environment. Ante clean environment lo unde right meeku undi. If that is violating, can I go to the courts? But what courts will do? Courts ఏం చేస్తాయి? ఏం చేయలేవు కదా. ఎవరికి చెప్తాయి కోర్ట్స్? మళ్ళీ government is taking these all initiatives, but what is happening? No proper implementation. No strict enforcement. No strict fines. Can you see these all things in India? Acts ఉన్నవి కానీ ప్రాపర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉండదు. అసలు యాక్ట్ ఉందని మనకి తెలియదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. తర్వాత స్ట్రిక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉండదు. ఇంకొకటి, ఇందాక మనం వాట్ ఈస్ ది బేసిక్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇండియా, వాట్ ఈస్ ది బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ ఇండియా? విలేజెస్. ఆర్ వి కంట్రోలింగ్ ఇన్ విలేజెస్? అసలు విలేజెస్ కి, రూరల్ పీపుల్ కి ఇలాంటి యాక్ట్స్ ఉన్నాయని తెలుసా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టిల్ ది విలేజెస్. విలేజెసే కాదు, అసలు డిస్ట్రిక్ట్స్ లో ఉన్న మనకైనా సరే ఆ యాక్ట్ ఏంటో తెలుసా? నో. ఈవెన్ వీఆర్ స్టేయింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్, సో కాల్డ్ మెట్రోపాలిటన్ సిటీ, ఈవెన్ డూ వీ నో ది యాక్ట్స్ రిలేటెడ్ టు ఎన్వైరన్మెంట్? ఎప్పటి నుంచి ఇంక్లూడ్ చేయాలి ఇది? సిన్స్ ది స్కూల్ లెవెల్స్. It has to be included in your curriculum since schooling period. But is these acts are there? Panunna proper ga cheptunnara? UPSC prepare avutunnaru, graduation ayipindi. Do you know about these acts and rules? No. Strict enforcement is not there. Strict education is not there. Strict enforcement is not there. Strict fines kuda sarigga levu. ఎప్పుడైనా ట్యాంక్ బండ్ సైడ్ వెళ్ళినప్పుడు ఇఫ్ యూ సీ, మనం రెగ్యులర్గా వెళ్తూ ఉంటాం కదా, ఇక్కడ పార్క్ చేయకండి వెహికల్స్ ని, 1000 రూపీస్ ఫైన్ అని చూసారా? అక్కడ ఒక్క వెహికల్ అయినా కనిపించిందా? మోస్ట్లీ పెట్టరు అక్కడ. అదే ఇఫ్ యూ సీ ద అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది ట్యాంక్ బండ్, కెన్ యూ సీ ద వెహికల్స్? కెన్ యూ సీ? సో ఒక ఫైన్ అక్కడ రాసి పెద్ద బోర్డు ఉన్నప్పుడు 1000 రూపీస్ ఫైన్ అని చెప్పేసి నో వన్ ఇస్ పార్కింగ్ దేర్. wherever the symbol is not there, అక్కడ కూడా రాసి ఉంటుంది కానీ ఫైన్ అని ఉండదు. నో పార్కింగ్ అని క్లియర్గా రాసి ఉంటుంది కానీ అక్కడ ఫైన్ అనేది ఉండదు కదా. సో వెహికల్స్ ఆర్ పార్క్ దేర్. సో వాట్ ఈస్ ద ఆర్టికల్ టెల్లింగ్ ఈస్, China has been done 3 things.
ఆ 3 థింగ్స్ ఏంటి అంటే, ఒకటి కోహరెంట్ పాలసీ, ఇంకొకటి స్ట్రిక్ట్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్, ఇంకొకటి రీజనల్ కోఆర్డినేషన్. వాట్ ఇస్ కోహరెంట్ పాలసీ? ఒక్కటే యూనిఫైడ్ పాలసీని తీసుకున్నారు and they are working constantly on that. They didn't diversify their goals and sectors. Okay, మేజర్గా ఏ సెక్టర్స్ నుంచి పొల్యూషన్ వస్తుంది? ఇండస్ట్రీస్, నెక్స్ట్ ఇంకా అగ్రికల్చర్ నుంచి అంత వస్తుందా? ఓకే, స్టబల్ బర్నింగ్. ఫస్ట్ ఈజ్ ఇండస్ట్రీస్, నెక్స్ట్ ఏంటి? ట్రాన్స్పోర్టేషన్, నెక్స్ట్ స్టబల్ బర్నింగ్, అగ్రికల్చర్ వేస్ట్ నుంచి. I want to stop from these things. What should I do now? Regulation of industries, electric vehicles ni promote cheyali, stubble burning ni takku cheyali, or else completely ban of stubble burning in India. When Modi ji came out and he told that ఏ notes ban ane, 1,000 rupees notes are banned. Now can you see 1,000 rupees notes? No. When Modi ji came and said we are banning 1,000 rupees, the same way can he come? Why don't he come out and tell I am banning stubble burning in India? Yes or no? ఇంకొకటి, ట్రాఫిక్ చలాన్స్ తీసుకుంటారు కదా, ద సేమ్ వే వాట్ ఇప్పుడు వెహికల్స్ నుంచి ఎమిషన్స్ వస్తాయి కదా, పొల్యూషన్. మీరు వెళ్తున్నప్పుడు ట్రావెలింగ్ లో కూడా ఒక ఆటో నుంచి ఎక్కువ ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్మోక్ అనేది వస్తుంది, ఒక కార్ నుంచి ఎక్కువ ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్మోక్ అనేది వస్తుంది. ఆర్ ఒక ట్రావెలింగ్ ఏజెన్సీ ఉన్న ఆటో ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఏమంటాం నాకు గుర్తు రావట్లేదు, కానీ ఒక ట్రాలీ ఆటో నుంచి ఎక్కువ ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎమిషన్స్ యూ కెన్ సీ. వై కాంట్ దేర్ ఇమీడియట్లీ ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్స్ మొత్తం ఉంటున్నారు కదా, ట్రాఫిక్ పోలీస్ మొత్తం ఉంటున్నారు కదా, వై డోంట్ ద ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టాప్ ద వెహికల్ అండ్ సీజ్ ద వెహికల్ ఇమీడియట్లీ? ఎప్పుడో లైక్ ఒక 20 years బ్యాక్ ఆఫ్ వెహికల్ ని కూడా ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తున్నారు. బస్సెస్ నుంచి అయినా వచ్చే వెహికల్స్ ని కానీ, వై డోంట్ ఆర్టీఓ స్టాప్ ద బస్ అండ్ సీజ్ ద బస్? పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ కదా, he is also public agent only, no? Why don't he stop and seize? Why only challans for violation of traffic rules? Why not challans for these type of vehicular emissions? Hyderabad lone in your locality, can you see hundreds of such vehicles? Meere chustunaru ante traffic police chudara? Why don't they stop and seize? Vehicular scrapping policy kuda vachindi, you know that? 15 years before ఉన్న vehicles ni, old vehicles ni, you can scrap it out. But why no one is doing? మన దగ్గర ఫస్ట్ ఒక్క బండి కొనుక్కోవడానికి డబ్బులు ఉండవు, ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్త బండి ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటాం? అవునా కదా? దట్ ఈస్ ఆల్సో ద థింగ్. But here, air pollution is also increasing. Now, there has to be neutral balance, no? What can the government do? What can the government do? Electric vehicles ki subsidies ivvacha? Appu nenu teeskuntana? Yes or no? To some extent, for some years at least, electric vehicles pani subsidies ivvandi. Takku price lo ivvandi. Will the people take or not? Electric vehicles, charging slots ఉంటాయి కదా, provide the charging slots near by. పెట్రోల్ పంప్స్ ఎలా అవుతున్నాయో ఛార్జింగ్ స్లాట్స్ కూడా అలానే పెట్టండి. వోంట్ ఐ టేక్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్? డబ్బులు తక్కువకి వస్తుంది, ఛార్జింగ్ స్లాట్స్ ఉన్నవి యాజ్ అ పెట్రోల్ బంక్స్. విల్ ఇట్ ఈజీ ఫర్ మీ? సో వాట్ చైనా డన్ ఇస్, చైనా డన్ 3 things అంట. ఏంటా 3 things అంటే, వన్ ఇస్ కోహరెంట్ పాలసీ, స్ట్రిక్ట్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్, తర్వాత ఏంటి రీజనల్ కోఆర్డినేషన్. రీజనల్ కోఆర్డినేషన్ అంటే పై నుంచి కింది వరకు, ఫ్రమ్ ది సెంటర్ టు ది విలేజెస్.
Everyone followed only one strict policy, one strict rule. Andari objective ఏంటి? To decrease the air pollution, and they have done that. Clear? This is what the editorial is telling. ఇప్పుడు మీ అందరికీ డిఫరెంట్ వర్క్స్ ఇచ్చేసి డిఫరెంట్ చేయండి అంటే ఒక్కటే పని, కానీ ఐ హావ్ బీన్ డివైడెడ్ ఇంటూ గ్రూప్స్. I said that clean the classroom. Your classroom మీరు క్లీన్ చేసుకోండి అని చెప్తాను. I have divided you into the groups. What will you do? తలా ఒక పని తీసుకుంటారు. ఓకే, ఒక పని సరిగ్గా జరగలేదు అనుకోండి, who you will blame? That set of group of people. Okay, now what if I tell everyone unitedly do the same work? What will you do? అప్పుడు బ్లేమింగ్ ఉండదు కదా ఎవరిపైన. All together you are whole responsible for cleaning of the classroom. The same thing. ఒక దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలి అంటే everyone should work on that. So top to bottom, from union government to the village level, everyone worked on the single agenda, that is reduction of pollution. Clear? The same thing they have been highlighted. And last lo ఒక దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం, that is Shanti Bill. Can you hear in the news Shanti Bill అని చెప్పేసి? What is Shanti Bill? Page number 11. Nuclear energy bill rushed in parliament for Trump and Adani. Can you see? మీరు వినలేదా శాంతి బిల్ని? వెరీ గుడ్. 4 రోజుల నుంచి చర్చలు జరుగుతున్నాయి ఆ బిల్లు పైన. ఎంజీ నరేగా ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడే శాంతి బిల్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. కానీ we don't know. Shanti Bill. This is India's new nuclear energy bill. Okay. Now this is also given by the opposition. Opposition ఏమంటుంది? Nuclear bill rushed in parliament for Trump and Adani. వీళ్ళిద్దరి పేర్లు ఎందుకు మెన్షన్ చేశారు? ట్రంప్ అంటే రిజంబులెన్స్ ఏంటి అంటే ఇన్ జనరల్ గా చెప్పండి. ట్రంప్ ఈజ్ రిజంబ్లింగ్ హియర్ వాట్? ఎ ఫారెన్ పర్సన్. అదాని అంటే ప్రైవేట్ పర్సన్. హీఈస్ ఇండియన్ బట్ మోస్ట్లీ ప్రైవేట్ సెక్టర్. ట్రంప్ ఇస్ దేర్, హీఈస్ ఫారెన్ పర్సన్. సో కెన్ యూ సే ఈ న్యూ బిల్ లో ఏముంటుంది? What is there in this new bill? That is allowing foreign investment and allowing private persons to include in your nuclear energy sector. Nuclear energy intavaraku it is completely whole and sole ga owned by the government. But now it want to introduce privatization and it also wants to get the foreign investment. Okay? Holistic గా చెప్పాలి అనుకుంటే సింపుల్ గా దిస్ ఈస్ ది బిల్ దే వాంట్ టు ఇంట్రడ్యూస్. వన్ ఆఫ్ ది ఫీచర్ ఇస్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ ఆల్సో ఇంట్రడ్యూసింగ్ ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ టు ది న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ సెక్టర్. ఈజ్ దట్ ఫైన్? ఒకసారి క్లియర్గా ఈ బిల్ గురించి చూద్దాము. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్, ఫస్ట్ టైం ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్, సిన్స్ ఇండిపెండెన్స్, న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ సెక్టర్ పైన తీసుకొచ్చిన ఫస్ట్ బిల్. ఓకే, అండ్ ఇట్ వాంట్ టు అమెండ్, సో ఇట్ వాంట్ టు రిఫార్మ్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ సెక్టర్ by allowing privatization in the nuclear power generation. Clear? If you see the lines, if you see about the Shanti bill, enduku idi important ante Shanti ante, okay, Shanti ante enti ante sustainable harnessing and advancement of nuclear energy for transforming India.
గవర్నమెంట్ acronyms భలే పెడతారు, గుర్తుపెట్టుకోండి. S for sustainable, H for harnessing, A for advancement, N for nuclear power, nuclear energy for transforming India. It want to transform the nuclear sector. How? Private persons ని, foreign investments ని తీసుకురావడం జరుగుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, బట్ వేర్ అపోజిషన్ ఇస్ అపోజింగ్ ఇట్. క్లియర్? ఈ బిల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి అంటే, ఇది ఇంపార్టెంట్ బిల్, సో లైన్ టు లైన్ నేర్చుకుందాం. క్లియర్? సో ఇంతకు ముందు ఏముండే అంటే అటామిక్ ఎనర్జీ, ఇంతకు ముందు కదా ఇప్పటికీ ఉంటుంది, అటామిక్ ఎనర్జీ యాక్ట్ 1962 అండ్ సివిల్ లయబిలిటీ ఫర్ న్యూక్లియర్ డ్యామేజ్ యాక్ట్ 2010 ఉండేవి. ఈ 2 యాక్ట్స్ ఉండేవి. అటామిక్ ఎనర్జీ యాక్ట్ ఆఫ్, యూ కెన్ సీ ఇట్ ఇస్ 1962 అండ్ 2010 లో సివిల్ లయబిలిటీ ఫర్ న్యూక్లియర్ డ్యామేజ్ తీసుకొచ్చారు అన్నట్టు. ఇప్పుడు ఈ బిల్ ఏం చెప్తుంది అంటే, ఈ 2 బిల్స్ దే ఆర్ లైక్ కన్ఫ్యూజన్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాయి పీపుల్ కి. సో వీ వాంట్ టు టేక్ దిస్ 2 acts and want to make only 1 act. That is your Shanti Act. Clear? Atomic energy ఏంటి అంటే, how we have to use the like న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీని ఎలా యూజ్ చేయాలి, ఏ రిసోర్సెస్ ని యూజ్ చేయాలి, ఎక్కడి నుంచి తీసుకురావాలి అంటే అటామిక్ ఎనర్జీ యాక్ట్ లో ఉంటుంది అన్నట్టు. ఈ సివిల్ లయబిలిటీ ఫర్ న్యూక్లియర్ డ్యామేజెస్ ఏంటి అంటే, ఒకవేళ న్యూక్లియర్ అవుట్బర్స్ట్ అయినప్పుడు, న్యూక్లియర్ ఇండస్ట్రీ అవుట్బర్స్ట్ అయినప్పుడు వాట్ ఆర్ ది మెజర్స్ యూ హ్యావ్ టు టేక్. భోపాల్ గ్యాస్ ట్రాజడీ జరిగిందా? వాట్ వాజ్ భోపాల్ గ్యాస్ ఇన్సిడెంట్? గ్యాస్ లీకేజ్ ఎవరి తప్పు వల్ల జరిగింది? ఇండస్ట్రియల్ మిస్టేక్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ మిస్టేక్. అలాంటి తప్పులు జరిగినప్పుడు ఏ యాక్ట్ కిందికి వస్తావి అంటే సివిల్ లయబిలిటీ ఫర్ న్యూక్లియర్ డ్యామేజెస్. బట్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే, వన్ ఇస్ ఓవర్లాపింగ్ ది అదర్. ఓకే, డిఫరెంట్ పవర్స్ డిఫరెంట్ కి ఇచ్చినప్పుడు ఒక పవర్ ఇంకొక పవర్ తో కొలైడ్ అవుతుంది అన్నట్టు. ద పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ వన్ యాక్ట్ ఇస్ కొలైడింగ్ విత్ ది అదర్ యాక్ట్. సో ఇట్ ఈస్ లీడింగ్ టు ది కన్ఫ్యూజన్. ఓకే, ప్రాపర్ గా పనులు జరగకపోవడం, ఆర్ ఎల్స్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ పనులు జరగడం, అలాంటి థింగ్స్ జరుగుతున్నవి. డబల్ పనులు జరగడం. నో వాట్ ద గవర్నమెంట్ ఇస్ టెల్లింగ్ దట్ నో ఇలా కాదు, అన్నిటిని తీసుకొచ్చి ఒకటే యాక్ట్ కింద వేద్దాము అని చెప్పేసి. క్లియర్? సో ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ వన్, ఒక నిమిషం. You can see here, these laws were created with a state monopoly with NPCIL. ఓకే, ఈ NPCIL అంటే ఏంటో క్లియర్ గా చూద్దాము. బికాస్ ప్రిలిమ్స్ లో అడిగితే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. ఐదర్ యాక్ట్స్ గురించి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు, ఆర్ ఎల్స్ డైరెక్ట్ గా NPCIL గురించి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. క్లియర్? ఆర్ ఎల్స్ న్యూక్లియర్ పవర్ కన్సంప్షన్ ఎంత ఉంటుంది ఇండియాలో, ఫర్దర్ గా న్యూక్లియర్ పవర్ తీసుకునే డెసిషన్ అంటే న్యూక్లియర్ పవర్ ని ఇంప్రూవ్ చేసే స్కీమ్స్ ఏంటి అని చెప్పేసి అడుగుతాడు. క్లియర్? ఆర్ ఎల్స్ న్యూక్లియర్ కాంపోజిషన్స్ ఇప్పుడు ఇండియాలో ఏం యూజ్ చేస్తున్నామో, ఎక్కడెక్కడ అవైలబిలిటీగా ఉన్నవి, యురేనియం యూజ్ చేస్తున్నామా, థోరియం యూజ్ చేస్తున్నామా, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. ఇఫ్ అట్ ఆల్ యురేనియం ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ వేర్ ఇట్ ఇస్ కమింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ అడగాలి అనుకుంటే ఇన్ టు ద డెప్త్. ఇప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ ఎనర్జీ గురించి అయిపోయింది కదా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో. సో న్యూక్లియర్ ఎనర్జీలో ఏమేమి నేర్చుకున్నారు? వాట్ డిడ్ యూ లెర్న్? డాక్ట్రిన్ ఆఫ్, what did you learn? అది నేర్చుకున్నారా? ఇది నేర్చుకోలేదా? ఏం చెప్పారు న్యూక్లియర్ ఎనర్జీలో? డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీస్. ఓకే ఫైన్. కానీ ఎనర్జీ కన్సంప్షన్ కానీ ఎలాంటి థింగ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం కానీ యూ డిడ్ంట్ లెర్న్. మరి చెప్పండి. Small modular reactors, did you learn? చెప్పలేదా? న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ చెప్పేటప్పుడు స్మాల్ మాడ్యులర్ రియాక్టర్స్ గురించి చెప్పలేదా? నో వన్ ఇన్ ద క్లాస్. రూపా? ఓకే, సరే లెట్స్ లెర్న్ అబౌట్ NPCIL. NPCIL ఏంటి అంటే న్యూక్లియర్ పవర్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇట్ ఈస్ ద హోల్ అండ్ సోల్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ.
న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇదేంటి అంటే ఇండియా ఓన్ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజ్ విచ్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ జనరేషన్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ. అండ్ ఎస్ ఇట్ ఈస్ లైక్ క్వశ్చన్స్ లో ఆల్ అని అన్నప్పుడు మనం నార్మల్ గా రాంగ్ చేస్తూ ఉంటాము, ఆల్ ఉంటుందా అని చెప్పేసి. కానీ ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ఆల్ ఆపరేషనల్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ ఇన్ ఇండియా. Okay, this is a corporation limited of India which is taking care of managing all the operational nuclear reactors in India till today. Clear? So it is functioning under Department of Atomic Energy. Clear? 3 things you remember. First, and function enti NPCIL is India owned public sector enterprise which is responsible for generation of electricity from nuclear power. First thing, it is coming under Department of Atomic Energy. Next, the main function it is operating and it is managing all operational nuclear reactors in India and the sole operator of nuclear power plants in India till today. Clear? This is the responsibility of NPCIL. Gurtuntunda? Clear? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కోర్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ఈ బిల్ గురించి చూద్దాము. 4 కోర్ ఆబ్జెక్టివ్స్. 1 ఇస్ ఎక్స్పాండింగ్ న్యూక్లియర్ పవర్ కెపాసిటీ టు మీట్ ద ఎనర్జీ గోల్స్ అండ్ క్లైమేట్ సెక్యూరిటీ గురించి. ఓకే, ఇండియా వాంట్స్ టు రీచ్ ఇట్స్ 100 gigawatts ఆఫ్ న్యూక్లియర్ పవర్ కెపాసిటీ బై 2050. 2047. 100 gigawatts of nuclear energy by 2047. This is India's target. Okay, oksari mottam statistics chuddamo, but ikkada chudandi. The next, it wants to bring private sector and also the foreign investment to India in the nuclear sector. Intavaraku only government hold. But now it want to bring private and foreign investment also. And it want to expand. Okay. Indaka renewable resources annappudu nuclear power ani kuda chepparu kada. The same way it wants to expand. Clear? Third objective, modernize regulatory and liability frameworks. It wants to modernize its infrastructure. It want to modernize its frameworks also. రూల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటినన్నిటిని ఇప్పటికీ తగ్గినట్టు దిస్ సెంచరీకి తగ్గినట్టు మోడర్నైజింగ్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్. లాస్ట్ వన్ ఏంటి అంటే ఎనేబుల్ అడ్వాన్స్ న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీస్ వైల్ రీటైనింగ్ ది స్ట్రాటజిక్ స్టేట్స్ కంట్రోల్. ఇక్కడ స్టేట్ అంటే నాట్ ఎవ్రీ స్టేట్ బట్ యూనియన్ కంట్రోల్. ఓకే, అండ్ ద సేమ్ లైక్ వైజ్ ఏ స్టేట్స్లో అయితే న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ ఉన్నాయో the coordination between government and states are also needed. ఆ coordination ని కూడా ఈ బిల్ తీసుకొస్తుంది అన్నట్టు. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది ప్రైమ్ ఆబ్జెక్టివ్స్. బిల్ గురించి చాలా ఇచ్చాడు, హోలిస్టిక్ ఒక్కసారి చూసేద్దాం బిల్ గురించి. సో కీ ప్రొవిజన్స్ ఏంటి అంటే ఇంతకు ముందు అటామిక్ ఎనర్జీ విచ్ ఇస్ కంట్రోలింగ్ న్యూక్లియర్ యాక్టివిటీస్ అండ్ సివిల్ లయబిలిటీ ఫర్ న్యూక్లియర్ డామేజ్ విచ్ ఈస్ డీలింగ్ విత్ యాక్సిడెంటల్ లయబిలిటీస్ ఉన్నాయి కదా, ఈ రెండింటిని ఒక దగ్గరికి తీసుకురావాలి అని చెప్పేసి. బికాస్ దీస్ 2 యాక్ట్స్ ఆర్ ఓవర్ రూలింగ్ బోత్. ఇందాక నేర్చుకున్నాం కదా, ఇందాక డిస్కస్ చేసాం కదా, దట్ థింగ్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్? ఏంటి ఫస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్? లీగల్ అండ్ రెగ్యులేటరీ రిఫార్మ్స్. అంటే ఏంటి చెప్పండి. ఇంతకు ముందున్న అటామిక్ ఎనర్జీ యాక్ట్ ని, ఇంతకు ముందున్న సివిల్ లయబిలిటీ ఫర్ న్యూక్లియర్ డామేజెస్ ని రెండింటిని కలిపి ఒక యాక్ట్ కింద తీసుకురావడం. ఈజ్ దట్ ఫైన్? నెక్స్ట్ వన్, ప్రైవేట్ అండ్ ఫారెన్ పార్టిసిపేషన్, అదొకటి. నెక్స్ట్ వన్, డిటెన్షన్ ఆఫ్ స్ట్రాటజిక్ స్టేట్ కంట్రోల్. గవర్నమెంట్ కింద అన్ని ఉండేలాగా ఏమేమి ఉండాలి? న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్ ప్రొడక్షన్ కానీ, హెవీ వాటర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కానీ, రేడియో వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ కానీ. క్లియర్? These all things have to be controlled by the state అని చెప్పేసి. థర్డ్ వన్, నెక్స్ట్ strengthening the nuclear regulators. Actually
అటామిక్ ఎనర్జీ రెగ్యులేటరీ బోర్డ్ అని ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కమింగ్ అండర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎనర్జీ. దీని యూజెస్ ఏంటి అంటే it will see India's nuclear, it is like India's nuclear safety regulator. Safety standards ni this board will decide. That is Atomic Energy Regulatory Board will decide. Clear? International levels lo IAEA అని ఉంటుంది. Same like here, Atomic Energy Regulatory Body. These both the things are important for your exam. Clear? Already IAEA paina questions are 2 times questions have been given. And Mali nuclear energy is in the news with respect to this bill kabatti you can expect a question. Either he can ask nuclear power sectors ekkadekkada unnavi, okay, power plants ekkadekada unnavi states aina istadu, or else places gurinchi aina istadu, or else he can ask about these all things. Clear? ఒక్కసారి ఇండియాలో ఉన్న స్టాటిస్టిక్స్ చూద్దాం. లాస్ట్ ప్రొవిజన్ ఏంటి అంటే ప్రమోషన్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్ న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీస్. ఇందాక డిస్కస్ చేసిన స్మాల్ మాడ్యులర్ రియాక్టర్స్ కానీ ఇండిజీనియస్ రియాక్టర్స్ కానీ. ఇండిజీనియస్ రియాక్టర్స్ డిజైనింగ్ అంటే ఇక్కడ స్మాల్ మాడ్యులర్ రియాక్టర్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఆల్మోస్ట్ విల్ బీ లైక్ 30 kgs ఆఫ్ వెయిట్ అంతే. ఓకే, ఆ 30 kgs వెయిట్ ఉండడం వల్ల వీ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇట్ టు ఎనీ అదర్ ప్లేసెస్ ఆల్సో ఈజీలీ ట్రాన్స్పోర్టబుల్, అండ్ యూ కెన్ జనరేట్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ది స్మాల్ మాడ్యులర్ రియాక్టర్స్ ఆల్సో. కన్స్ట్రక్టింగ్ ఏ బిగ్ న్యూక్లియర్ పవర్ కన్నా కన్స్ట్రక్టింగ్ ఆఫ్ ది స్మాల్ మాడ్యులర్ రియాక్టర్స్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ యువర్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ కెపాసిటీ. Clear? Almost 30 kgs of weight unde. 30 kgs is easy to transfer. Okay, so India wants to go for its development of R&D of small modular reactors and indigenous reactors design, and also supports clean energy transition and long-term energy security. India is planning for this. Okkasari objectives cheppandi. What are the objectives? What is the first objective? Atomic Energy Act ni and Civil Liability of Nuclear Disaster Act ni రెండింటిని కలిపేసి ఒక యాక్ట్ కింద తీసుకురావడం. నెక్స్ట్ including privatization and also foreign investment. Next, it want to increase its command over nuclear power plants. Next, increasing of ఇండియాలో అంటే ఇండిజీనియస్లీ డెవలప్డ్ రియాక్టర్స్ డిజైన్. ఇండిజీనియస్ అంటే విత్ ఇన్ ద కంట్రీ. ఓకే, స్మాల్ మాడ్యులర్ రియాక్టర్స్ ని కానీ ఇండిజీనియస్ రియాక్టర్స్ డిజైన్స్ ని కానీ ఇంక్రీజ్ చేయడం. క్లియర్? దీస్ ఆర్ ది హోలిస్టిక్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ దిస్ బిల్. ఒకసారి స్టాటిస్టిక్స్ చూడండి. ఓకే, స్మాల్ మాడ్యులర్ రియాక్టర్స్ అంటే ఏంటి అంటే స్మాలర్ ఇన్ సైజ్, మాడ్యులర్ ఇన్ డిజైన్ అండ్ మోర్ ఫ్లెక్సిబుల్. Almost they can produce 30 megawatts of electricity, and they are very less small in size also. Clear? Small modular reactors ante avve, and దీని గురించి ఎగ్జామ్ లో ఖచ్చితంగా అడుగుతాడు. Clear? Will you remember this? MG Narega bill ఏదైతే కొత్త బిల్ వస్తుందో అది ఇంపార్టెంట్. శాంతి బిల్ is also very important. Yeah. So statistics ఏంటి అంటే ఇప్పటి వరకు జస్ట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ 8.8 gigawatts of energy. Slowly by 2032 it want to improve to 2022 gigawatts, and by 2047 India wants to improve by 100 gigawatts. Is this clear? So almost 20 reactors kan ekku unnavi, whole and solely it is seen by the Nuclear Power Corporation Limited of India Limited. Okay. The next, nuclear energy mission, it wants to focus on small modular reactors, and it wants to include 5 indigenous small modular reactors by the year 2033. Okay, and as part of that, emerging technologies enti India lo ante Bharat small modular reactors and indigenous lo develop chese nuclear designs. This is what India wants to develop. And high temperature gas cooled reactors kuda. Clear? Will you remember this all?
శాంతి బిల్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇండియా ఆఫ్రికా టైస్ కూడా, అండ్ ఎంజీ నరేగా గురించి వాట్ ఈస్ ద న్యూ అప్కమింగ్ బిల్, దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ దట్, అండ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ గురించి ఎలా టాకిల్ చేయాలి, వాట్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ చైనా. ఇంకా చాలా ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి పేపర్లో ఈరోజు. టుడేస్ పేపర్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒక్కసారి చదవండి, చాలా బాగున్నాయి ఆర్టికల్స్. క్లియర్? విల్ యూ డూ యాజ్ యూ నాట్ హ్యావింగ్ నెక్స్ట్ క్లాసెస్ ఆర్ ద థింగ్, ఈ రోజుకి ఇంకా షెడ్యూల్ ఇదే కదా. సో ఒక్కసారి జస్ట్ లెర్న్ ఫ్రమ్ పేపర్ వాట్ ఆల్ ద పాయింట్స్ యూ కెన్ టేక్. డన్.